So yesterday, what we have discussed. So how to download and how to configure Java development kit in our local system, and what is Eclipse IDE, and how to. Today we are going to discuss the Eclipse IDE, how to download and how to configure, and how to configure the workspace and the project Maven Java, creating a Maven Java project, and packages, how to set up the prior packages, and it is a prerequisite of class, and how to run the code we are going to see. So yesterday, have you set up the configure the JDK software in your local system or not? No. No, can you show me? Or first we will complete this portion Eclipse. Later on, we will one by one we will install at your system. Okay, right, Amma? ఫస్ట్ మనం ఎక్లిప్స్ ఐడి సాఫ్ట్వేర్ని ఏ విధంగా డౌన్లోడ్ చేస్తామో అండ్ దాన్ని చూద్దాం ఇప్పుడు, సరేనా? సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఎనీ బ్రౌజర్ ఎనీ బ్రౌజర్ యూ క్యాన్ టేక్ హియర్ eclipse eclipse.org. Well, not one second. So this is a Eclipse software here. Here you can see here, install your favorite desktop IDE packages. Using Eclipse software మనం యూజ్ చేసుకొని మనం కోడ్స్ అనేది how to automate the um, Chrome browser, how to automate the Edge browser, how to automate the Firefox browser మనం చూస్తాం అన్నమాట వన్ బై వన్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది Selenium కి కంపల్సరీ సాఫ్ట్వేర్ ఇది. ఇది యూజ్ చేసే మనం అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. Eclipse software. సో ఇది కనిపిస్తుంది కదా, గెట్ ఎక్లిప్స్ ఐడి 2022 లేటెస్ట్ వన్ ఇది. అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు గో డౌన్లోడ్ ప్యాకేజెస్. డోంట్ చూస్ దిస్ వన్, యూ హ్యావ్ టు గో డౌన్లోడ్ ప్యాకేజెస్కి వెళ్ళండి. వన్స్ యూ హిట్ ఆన్ దిస్ డౌన్లోడ్ ప్యాకేజెస్, see here, get Eclipse IDE 2022 latest June month. So install your favorite desktop IDE packages. Don't hit on download this one. You have to hit on download packages. See here.
Once you hit on download packages, it navigating to another page. See here now. So we have seen here, see here, this is a Eclipse IDE for Java developers, Eclipse IDE for enterprise Java and web developers. Always we have to choose light version. This is a light version and this is a heavy version. So we don't go for this one. We always choose this one only, light version. This is a light version. So you hit on this one. So here, so once you hit on now packages distribution, you will get these messages. And here download links వస్తుంది మనకు. విండోస్ అయితే ఈ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. లైనక్స్ అయితే ఇది చేసుకోవాలి. అంటే డిపెండ్ ఆన్ ది యువర్ operating system, you have to choose the download link. Here see, for Windows we have to click on this one. Once you hit on this one, start downloading. So here you will get like this page. So download this one. So once you hit on this now, once you hit on this, it will get downloaded. So I already downloaded, right? So see here, once you hit on no, once you hit on this file, start getting downloading. Second, see here, this is, are you able to see? One second, కనిపిస్తుందమ్మా ఇది ఎక్లిప్స్ జావా సాఫ్ట్వేర్ కనిపిస్తుందా? Yes. యా యా. సో ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా? ప్రాసెస్ అర్థమవుతుందా? మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం? కృష్ణవేణి, ఆర్ యు దేర్? Yes, Anna. ఓకే అమ్మా, అది అర్థమవుతుంది కదమ్మా. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో టు గూగుల్ పేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను డౌన్లోడ్ స్టార్ట్ చేశాను. వన్స్ అగైన్ నేను ఇక్కడ ప్రొసెసర్ మళ్ళీ చెప్తాను. మనం ఎక్కడికి వెళ్తామంటే ఎక్లిప్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ చూసావా, ఎక్లిప్స్ డౌన్లోడ్ అని కొట్టగానే, సో వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, గూగుల్లో ఈ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, www.eclipse.org డౌన్లోడ్స్. సో వన్స్ యూ హిట్ ఆన్ దిస్ బటన్, ఇది మనం కొట్టగానే మనకు ఇది వచ్చేస్తుంది, గెట్ ఎక్లిప్స్ ఐడి 2022 లేటెస్ట్ వర్షన్. సో డోంట్ హిట్ ఆన్ దిస్ డౌన్లోడ్ హియర్. సో ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు గో టు డౌన్లోడ్ ప్యాకేజెస్ వెళ్ళగానే మనకు మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బట్టి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సి హియర్, సో ఇక్కడ అర్థమవుతుందమ్మా. ప్యాకేజెస్ ఇక్కడ మనకు 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో ఎక్లిప్స్ ఐడి ఫర్ జావా డెవలపర్స్, Eclipse ID for enterprise Java and web developers. So here the essential tool for any Java developer including a Java IDE. So మనం చేసే project completely Java Maven project only. Java Maven project only. And this is a light version we are going to download. This is a light version. This is a heavy version. You all, and ఇది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇది హెవీ వర్షన్, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఇష్యూ ఉంటుంది దీంట్లో, ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్. సో ఆల్వేస్ వి గో ఫర్ ద లైట్ వర్షన్ అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్. సో సో మనం ఇది చూజ్ చేసుకున్నాం. వన్స్ యూ హిట్ ఆన్ దిస్, రైట్, వన్స్ యూ హిట్ ఆన్ దిస్, you will come to here, Eclipse ID for Java developers, packages descriptions ఉంటుంది. This package includes ఏమేమి ఉన్నాయి, Git integration for Eclipse Java development tools, Maven integration for Eclipse, డీటెయిల్స్ ఫీచర్ లిస్ట్ ఇక్కడ మనకి కావాలంటే మనకి చూసుకోవచ్చు. సో డౌన్లోడ్ లింక్స్, విండోస్కి అయితే ఇది క్లిక్ చేయాలి, అండ్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే ఇది క్లిక్ చేయాలి, లైనక్స్ అయితే ఇది చేయాలి. సో సో వీ హ్యావ్ ద విండోస్ కాబట్టి ఇది పైన హిట్ చేస్తే మనకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డౌన్లోడెడ్, రైట్. సో ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, సో ఇది మనం ఎక్లిప్స్ ఐడి సాఫ్ట్వేర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. ఇట్ విల్ టేక్ 1 or 2 minutes ఫర్ డౌన్లోడింగ్, జస్ట్ సీ ఇట్. సో ఇంకోసారి చెప్పమన్నా కూడా చెప్తాను ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి మనము మన ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఏదైనా మనము కంప్యూటర్లు సెటప్ చేసుకున్నాం అనుకో సాఫ్ట్వేర్తోని, సో నెక్స్ట్ మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము, గూగుల్కి వెళ్తాము. వన్స్ యూ గో టు గూగుల్, సెకండ్
see here మళ్ళీ ఒకసారి చూడమ్మా ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఎక్లిప్స్ అని కొట్టండి. ఎక్లిప్స్ 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 సాఫ్ట్వేర్ see here download eclipse software download. So eclipse software download వెళ్ళి next eclipse download you have hit on this one and once you hit on that you will get this one. So don't go for download here directly. Why? Because based on the operating system, we need to choose. So download packages, hit on the download packages. Once you hit on download packages, once you hit on download packages, you will get this type. Here you will get two softwares. One is Eclipse IDE for Java developers, Eclipse IDE for enterprise Java and web developers. So we will choose the light version, and we are doing the Java Maven project only, based on the Java Maven project only. So this is a light version. This is a little complicated one. So we don't go for this one. Always we have to choose the Eclipse IDE for Java developers only. Once you join the organizations also, you have to download the software Eclipse IDE like this only. So once you see here, once you hit on this one, so you will get this all the things, Eclipse installer, Eclipse packages. You can see Eclipse installer also, how it will look like. This is a, it will look like installer, how to install like that. You will get the procedure. Download the Eclipse installer, start the Eclipse installer executable. So the procedure also they will give you like this. Select the packages to install. So like this they will install our packages and Eclipse packages కి వెళ్తాం మనం. Eclipse packages కి వెళ్ళి సో హియర్ యూ సీ నా ఇక్కడ మనకు విండోస్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. నాట్ ఫర్ మ్యాక్, నాట్ ఫర్ లైనెక్స్. సో విండోస్ పైన క్లిక్ చేసి మనం సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. సో సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ గాట్ డౌన్లోడెడ్ హియర్, రైట్? సో విల్ గో టు ది అన్నయ్య సాఫ్ట్వేర్. అమ్మా చెప్పు. విండోస్ దగ్గర చేయాలా క్లిక్ డౌన్లోడ్? చేయాలి, దానిపైన క్లిక్ చేసినాం అనుకో మనకు ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది. సో సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. వన్ సెకండ్ చెప్తాను, ఒక నిమిషం. ఇది ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్, ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ ఇట్, బట్ ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్ ఐ ఎమ్ జస్ట్ డౌన్లోడెడ్. See here, we have downloaded. See here, this is a Eclipse Java software we have downloaded. So this is a zip file, right? Just to copy this file, just to copy this file, just to copy తీసుకొని somewhere actually in uh, we have PC, right? మనకు పర్సనల్ కంప్యూటర్ ఇక్కడ సి దిస్ ఇస్ అ పీసీ. పీసీలో డెస్క్టాప్ లేకపోతే మీరు ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డ్రైవ్ ఓన్లీ. సో ఐ హ్యావ్ నాట్ పుట్ హియర్. సో బెటర్ యూ హ్యావ్ డి డ్రైవ్ ఆర్ డెస్క్టాప్ మీద కూడా పెట్టుకోవచ్చు, యువర్ విష్. ఫర్ ఐ విల్ పుట్ ఇన్ డెస్క్టాప్ ఓన్లీ. బెటర్ యూ పుట్ ఇన్ యువర్ డి డ్రైవ్ ఫర్ ఈజీ టు యూస్. సో ఆల్వేస్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండకుండా ఇక్కడ మీరు రెఫరెన్స్ కోసం. సో ఫర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ మీనింగ్ఫుల్ నేమ్. సో ఇది ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ కదా. సో ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది నేను ఇస్తాను ఇక్కడ. ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సో అన్నయ్య హియర్ ఒక్క నిమిషం వచ్చి క్లోజ్ చేస్తాను, అది కాపీ చేశాను కాబట్టి ఐ విల్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ హియర్. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. whole folder it getting downloaded and what. Once again, నిమిషమ్మా, ఇది ఒక్క నిమిషము. I will just to delete it. Why? Because I just downloaded the, where is that? Yes, downloads కి వెళ్ళాం కదా, ఇది ఒక్కటి కాపీ చేసుకోండి. జస్ట్ కాపీ, రైట్ క్లిక్ and see the copy option. just to copy చేసుకోండి. Here you copy this one and you to go to here automation software కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మీరు control v the paste. So we have pasted the software. Where we have pasted, once we created that we have new folder we have chosen and we given the name called automation software. Some meaningful name we have to give, automation software, right? So here automation software I download, I just to copy and pasted here. So this is a zip file, right? So always we need to unzip it. So right click here, extract all. See here, once again, I will tell you.
So once you hit on this, right click it and extract all. So unzip చేసే యూజ్ చేయాలి ఏ ఫైల్ అయినా. So just to extract all. So first time it will show this one like this only. So extract all. So file getting extracted. Shivani, now you can tell. Shivani, అన్నయ్య చెప్పమ్మా. ఏం లేదు అని ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ దగ్గర వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? చెప్తాను ఒక్క నిమిషం అమ్మా. ఇది ఒక్కసారి కంప్లీట్ అయిపోతే అది పేస్ట్ చేసుకోవడం ఎట్లా అనేది తెలుస్తలేదు అన్నయ్య తర్వాత కూడా ప్రాసెస్. యా నేను ఒక్కసారి ఇది క్లియర్ చేసి చెప్తాను క్లియర్ కట్ గా. So the file name would be too long for the destination folder. You can shorter the file name and try again. So no problem. Just to skip. So here see. ఇక్కడ అర్థమైంది కదమ్మా. సో ఎలా అంటే మనం ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఈజ్ అ డౌన్లోడెడ్ ఫైల్. సో వన్స్ వి డౌన్లోడెడ్ కదా దాన్ని మనం ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాము. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పొస్తాను. కెన్ ఐ రిపీట్? కృష్ణవేణి కెన్ ఐ రిపీట్? చెప్పనమ్మా శివాని బోత్ ఆఫ్ యూ. చెప్పండి అన్నయ్య. మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పనా? కృష్ణవేణి ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? యా అన్న. ఓకే ఓకే. సో ఏం పెద్దగా భయపడాల్సిన ఏం ఉండదమ్మా. ఇది చాలా చిన్నది. డౌన్లోడింగ్ మాత్రమే చాలా సింపులెస్ట్. మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదు. ఒకసారి ప్రాసెస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో జస్ట్ గో టు ది గూగుల్ సెర్చ్ బార్ and here you just to type Eclipse download. Once you hit on the Eclipse download, you will get this one, Eclipse download, and you have to hit this one. So in that you will get this. So here don't go for directly downloaded here. Don't go for downloaded directly here. Just go to the download packages. Hit on the download packages. Hit on the download packages. After that you will get the two types of software here. One is Eclipse IDE for Java developers, Eclipse IDE for enterprise Java and web developers. It is a little complicated one. Don't go for this. Just to go to the Eclipse IDE for Java developers. It is a light version. See here, 302 MB only. Here, 495 MB. Right. So once you hit on the Eclipse IDE for Java developers, you will get this page. So here, see here, download links will be given for the different operating system. Windows they given the one link, and Mac operating system they given the another link. Linux given the another link. So always we have to choose the Windows operating system only. Windows operating system only. Once you hit on this link, you will get the downloaded file like this. This is a zip file. So once you download it, right, what you have to do? What we have to do here, you have gone here, you have to go to downloaded file. So once you have to copy this, copy చేసుకున్నాం కదా, ఏం copy చేసి show more option here and copy like this. Copy చేసుకొని you have to create a one folder, some meaningful name you have to give, automation software, some meaningful name. సో నిన్న కూడా మనము జేడీకే చెప్పాం కదా, జేడీకే సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఆ విధంగానే దీంట్లోనే పెట్టాలి. జేడీకే అయినా ఆటోమేషన్ సిలినియం సాఫ్ట్వేర్ అయినా ఆటోమేషన్ సంబంధించిన ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లోనే పెట్టుకోండి, ఈజీ ఉంటుంది మనకు. సో నేను ఆల్రెడీ కాపీ చేశాను కదా, ఇక్కడ కాపీ చేశాను. దీన్ని ఏం చేశాను నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ చేశాను. ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ అని చేసిన తర్వాత ఏం వచ్చింది, నాకు ఈ ఫైల్ వచ్చింది. సో వన్స్ యూ హిట్ ఆన్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ది ఎక్లిప్స్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చింది.
Once you hit on this Eclipse ID, na, you will get all configurations, features, plugins, so many are there. So this is a shortcut. This is a shortcut. Don't you మనం ప్రతిసారి ఇక్కడ మళ్ళీ అన్ని పేజెస్కి వెళ్ళి ఇక్కడ దీన్ని వచ్చి క్లిక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో దాన్ని ఏం చేయాలంటే మనము జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇట్, జస్ట్ సెండ్ ఏ షార్ట్ కట్. Just send a shortcut. See here, send to shortcut to desktop. Create a shortcut to desktop. Once you're done, right, you will get the shortcut like this. See here, see here. This is a shortcut, Eclipse shortcut. You will get this like this. Okay, అర్థమైంది కదమ్మా? అర్థమవుతుందా? యా అన్న అర్థమైంది. సో క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పనా అవసరం లేదా? లేదు ఓకే. యా see here. సో వెరీ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఒక్కసారే మనం కష్టపడాల్సింది ఒకసారి. ఇప్పుడు జస్ట్ రైట్ క్లిక్ వెళ్ళి దీని షార్ట్ కట్ మనము వెరీ సెండ్ ఐటమ్ వన్స్ అగైన్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇట్, షో మోర్ ఆప్షన్ అండ్ సి సెండ్ టు desktop, create a shortcut. See, 17. We have created another shortcut. See here, like this. This is a existing one. అంటే నేను డబల్ చేసుకోవడం వల్ల అసలు ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ కావు, నేను డిలీట్ చేస్తాను. సో వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్. వెరీ ఫస్ట్ టైం you will get the like this workspaces. So how to create a workspaces కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఇప్పుడు. How to create a workspaces. See here once again. So we have how to download and how to configure the Java development kit. Yesterday we have seen. Today what we have seen, Eclipse IDE, how to download and how to extract the files and how to shortcut the Eclipse IDE to desktop. We have seen so far, right? So this is ఇక్కడ వరకు క్లియర్ కదమ్మా? ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయిపోయింది కదా కాన్సెప్ట్ ఎక్లిప్స్ ఐడి వరకు. సో నెక్స్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ వర్క్ స్పేస్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రీ రిక్విసైట్. బెటర్ టు క్రియేట్ ఏ డిజైర్డ్ వర్క్ స్పేస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్. మనం ఎక్కడైనా కానీ ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తే మనం ఏ పని చేసినా కానీ ఎనీ వర్క్ రిలేటెడ్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ పైన see here only I will create for explanation. So already I have created somewhere. See here, I will create one folder called, one folder create చేస్తాను నేను. What is that folder? Work space అనే ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో మీరు రియల్ టైం కూడా ఇలానే చేయాలి. వర్క్ స్పేస్ అనే ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేశాను నేను. So very first time the system will ask you like this. See here, workspace. You have to give the your path of the workspace. See here, browse here. So where we have created desktop, in that automation software, in that workspace you have to choose. Select the folder. సో వర్క్ స్పేస్ ఆటోమేటిక్గా మన పాత్ అనేది తీసేసుకున్నాము. సో ఫస్ట్ టైం వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, లాంచ్ హియర్. సో లాంచ్ అయిపోతుంది. వెరీ ఫస్ట్ టైం సీ హియర్, దిస్ ఈస్ అ లేటెస్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ అ లిటిల్ ఓల్డ్ వన్. సీ very first time you will get the like this Eclipse IDE. Why we want to create this? For writing any for open any browser. బ్రౌజర్స్ అంటే ఎనీ అప్లికేషన్ మనం టెస్ట్ చేయడానికి త్రూ ఎక్లిప్స్ ఐడి ద్వారానే వెళ్తాము. ఆటోమేషన్లో ఇలానే వెళ్తాము. ఎనీ ఐడి టు ఓపెన్ ఏ క్రోమ్ బ్రౌజర్, టు ఓపెన్ ఏ ఎడ్జ్ బ్రౌజర్, టు ఓపెన్ ఏ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆర్ బ్రౌజర్, యూ హ్యావ్ టు చూస్ త్రూ ఎక్లిప్స్ ఓన్లీ. క్లియర్ కదమ్మా? ఎనీ డౌట్స్? సో నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఎనీ డౌట్స్ అమ్మా?
Both of you clear, right? Clear అయిందమ్మా? Krishnaveni and Shivani, both of you there? వర్క్ స్పేస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి అన్నయ్య. అమ్మా మీరు కొంచెం రెస్పాన్స్ కాండి బోత్ ఆఫ్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే నాకు నేను నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళాలంటే మీకు అర్థమవుతుందా లేదో నాకు అర్థం కావట్లేదు. సో ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు నేను వర్క్ స్పేస్ ఎక్కడ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామనేది చెప్తాను. నేను అది కూడా చెప్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫోకస్ చేయండి. వాట్ యూ హావ్ టు డూ, సి ఫస్ట్ టైం యూ విల్ గెట్ ది లైక్ దిస్ హోమ్ పేజ్ ఇలానే వస్తుంది. సో వెల్కమ్ పేజ్ లో వెల్కమ్ టు ది ఎక్లిప్స్ ఐడి ఫర్ జావా డెవలపర్స్. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్, సి హియర్, overview, tutorial, samples, what's new, open existing file, launch the Eclipse marketplace, import existing projects, check out projects, create a new Java project, create a hello world applications. So review ID configuration, this type of all type of works you can do at the Eclipse ID, a single item. So here you have to do hide one, just to hide it. So very first time you will get this. Very first time you will get this. So this is a outline and this is a console. So once you do something here, you will get the output here. See, description is there, resource, path, location, type, and problems. So Java document declarations. See here, and see here, package explorer, default project will come here. There are no projects in your workspace. To add a project, there are no project in your workspace. To add a project, so very first time, what you have to do, what we have to do, so we have to create a project. We have to create a project. We have done the workspace. See here. So first we have downloaded the Java development kit and we have set up the, or we have configured the Java path and Java home at the our local system environment level we have configured and downloaded everything. So next to step, we have done the eclipse ide, how to download eclipse ide and how to create a folder and automation software we have put it, and after that we have created the workspace. So if you have to do any type of project, the workspace is must and sure. For that we have created the workspace. సో వర్క్ స్పేస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాము ఇక్కడ. సి హియర్, సో వర్క్ స్పేస్ మనం క్రియేట్ చేసాము. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది డిఫాల్ట్ గా ఇది ప్యాకేజెస్ వర్క్ స్పేస్ మనం ఇట్లా చూస్ చేసుకున్న ఎక్లిప్స్ సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించిన డిఫాల్ట్ గా మీరు వర్క్ స్పేస్ అలా మీరు ఇలా క్రియేట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మీరు ఇట్లా ఫోల్డర్ పాత్ చూస్ చేసుకోగానే ఆటోమేటిక్ గా డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఆటోమేటిక్ గా దీంట్లో మీ సాఫ్ట్వేర్ లో వచ్చేస్తుంది. This is all Eclipse related plugins, log, versions. These are the supporting configuration settings. ఇవన్నీ అంటే ఎక్లిప్స్ సంబంధించిన ఫైల్స్ అవన్నీ ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయాలంటే ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఆటోమేటిక్ గా మనకు అందుతాయి. సో సెంట్రలైజ్ అనమాట ఇది కంప్లీట్లీ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ వర్క్ స్పేస్. సో వీ హ్యావ్ టిల్ వర్క్ స్పేస్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? సో JDK Eclipse ID workspace clear కదా. So we will go to now how to create a project, how to create a Maven Java project అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సరేనమ్మా? how to create a Maven Java project. Very first time you will get like this. So very first time create a project. See here. So create a Java project, create a project. So you have to choose the create a project. See here. సో ఇక్కడ మనం ఏది మన సొంతంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. జస్ట్ డైరెక్షన్స్ అండ్ మనం ప్రతిదీ కూడా ఇగో ఇలా చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో స్టెప్స్ ఓన్లీ స్టెప్సే. సో ఏదైనా వర్క్ చేయడానికి క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్, ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ప్రాజెక్ట్ ని మనం ఈజీగా. క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్, హిట్ ఆన్ ది క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. వెరీ ఫస్ట్ టైం సీ హియర్. సో ఇక్కడ for very first time you have to choose you can see a general, Gradle, Java and Maven. You have to choose the Maven. Just to expand the Maven ikkada click cheyandi Maven. So Maven project you have to click. So here this is a Maven project.
సో మనకు ఉన్న కంపెనీస్‌లో ప్రతిదీ కూడా మావెన్ ప్రాజెక్ట్ పైన ఎక్స్‌పోజర్ ఉందా? లేదా? అని అడుగుతారు మనకు. మావెన్ ప్రాజెక్ట్ పైన ఎక్స్‌పోజర్ ఉందమ్మా అని అడుగుతారు. హౌ టు క్రియేట్ ఏ మావెన్ ప్రాజెక్ట్? హౌ టు క్రియేట్ ఏ మావెన్ ప్రాజెక్ట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. So what we have to do first, once you open the Eclipse IDE, our software, so you have to create a project. After that, you have to choose the, you have to expand this one Maven project. So you have to choose the Maven project here. It choose, once you choose it, you have to hit on the next button. Next button. So next button కెళ్ళాలి. సో నెక్స్ట్ బటన్కి వెళ్ళావు కదా. సో నెక్స్ట్ బటన్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్రియేట్ ఏ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్. స్కిప్ క్రియేట్ ఏ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్. సి హియర్ క్రియేట్ ఏ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్. So here create a sample project. So next you have to do the next only. Next. సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫేస్బుక్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ జీమెయిల్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్, ఫ్లిప్కార్ట్ ప్రాజెక్ట్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ క్రియేట్. Any type of project you can create. So say for example we create a Facebook project or Gmail project we will create. Gmail project we will create. So group ID you can write a Gmail project. So Gmail project create చేసుకోవచ్చు మనం. So Gmail project, Gmail project you can create. Gmail project you can create. So once you done the type the group ID and artifact ID, you have to hit on the finish button. Finish button. Listen carefully. What we have to done? First, once you open the Eclipse IDE, create a project. After that, you will see the Maven. You have to choose the Maven. After that, you have to expand it. After that, you have to choose a Maven project. After that, you will get a like this new Maven project. You are curating or configuring the project here. So see a new Maven project, configure the project. So hit on the finish button, hit on the finish button. So we have created the Maven project. See here, M means here M stand for Maven, J stand for Java. See here, M stand for Maven, J stand for Java. Are you clear this point? Now Yes. successfully created a Maven Java project. See here, now successfully created a Maven Java project. In companies, if you join, once you joined in any organizations, you have to create a project like this only, like this only. See here, once you expand this button, you will get this much, you will get this much. So create a Maven. Now successfully created a Maven Java project. So next you have to choose the JRE part of JDK. See here, JRE system library is there. No, this is a old version. See 1.5 is there. But in JRE is nothing but JDK only. It is a part of JDK. JRE is part of JDK, Java Development Kit. But what we have downloaded, Java Development Kit latest version 11 we have downloaded, right? So what we have downloaded, latest version 11 point something we have downloaded, 11 point 11 point something we have downloaded. So you have to just to click on it. Properties we have to go, right click on properties. So here workspace default JRE you have to choose. Workspace default JRE you have to choose. Once you choose this one, and you have to install a JRE here. Install a JRE. Install. See here. What I have once I created the what I have done. See here, once again I will explain you. సో టిల్ సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ది మావా జావన్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు ఏం చేసాము, మనం జేడీకే చేసాము, ఎక్లిప్స్ ఐడి అయిపోయింది, వర్క్ స్పేస్ ఎలా చేసాము చెప్పాను, ప్రాజెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేసాము చెప్పాను. సో ఈ ప్రాజెక్ట్లోనే మనము లేటెస్ట్ వర్షన్ వెరీ ఫస్ట్ టైం, నాట్ డైలీ వీ హ్యావ్ టు డూ వెరీ ఫస్ట్ టైం. సో జేఆర్ఈ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది జేడీకే సాఫ్ట్వేర్.
But what latest version we have downloaded recently yesterday, that is 11th version. But here what version is showing here? 1.5, very old version it is showing. So you have to just right click it. Once again, I will show you. So just to right click వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేయండి. ప్రాపర్టీస్ క్లిక్ చేస్తే you will get this page JRE system library. So you have to just to workspace default JRE you have to choose. After that you have to install a JRE. Here you have to click. So once you click on that, no, once you click right here, you will see here. Just to click on add, click on add. అర్థమవుతుందమ్మా? ఎస్. సో హియర్ Yes. స్టాండర్డ్ చూస్ చేసుకుంటాము. స్టాండర్డ్ వర్షన్ చూస్. క్లియర్ కదా? Yeah, clear Anna. So standard version. So once you hit on this, you will get this one JRE home. Again JRE home. So whatever that path you have given, right? అక్కడ ఏదైతే పాత్ ఇచ్చామో అంటే నా సిస్టంలో సెటప్ వేరే ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ ద పాత్ యూ హ్యావ్ గివెన్ రైట్ ఎర్లియర్. సో మన జేఆర్ఈ హోమ్, జేఆర్ఈ నేమ్, జేఆర్ఈ హోమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ ది పాత్. సో డైరెక్టరీ పాత్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ హియర్. సో పాత్ మనం ఇవ్వాలి ఇక్కడ. సో పాత్ మనము ఇక్కడ ఇవ్వాలి. Anna, excuse me. చెప్పండి అమ్మా. పాత వాడుతున్నారు కదా, పాత అంటే దేన్ని అంటారు? ఆ పాత్ అంటే ఇక్కడమ్మా నేను చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ ఏ పాత్ అంటాము. అంటే లొకేషన్, మనం లొకేషన్ ఓకే. అని చెప్పవచ్చు. యాక్చువల్లీ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడెడ్ కదా. సో నేను మళ్ళీ నాకు ఆల్రెడీ ఐ హావ్ డౌన్లోడెడ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ మై. సో నా సెటప్ వేరే ఉంటాయి మళ్ళీ. డబల్ చేస్తే మళ్ళీ ఇగో నేను ఆల్రెడీ చేశాను. మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నా. సో ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్వేర్ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నా. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇది జేడీకే కదా. సో దిస్ ఈస్ ద యూ హ్యావ్ టు కాపీ దిస్. సో కాపీ చేసి హియర్ దిస్ ఈస్ ఏ లొకేషన్ అని చెప్పవచ్చు. సో హియర్ ఐ విల్ జస్ట్ గోయింగ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ మనము టైప్ చేయాలి ఈ జస్ట్. సో ద టార్గెట్ ఇస్ నాట్ ఏ జేడీకే రూట్ జావా ఎగ్జిక్యూటివ్ వాస్ నాట్ ఫౌండ్. సో నేను డబల్ చేశాను కాబట్టి ఇది రావట్లేదు. సో మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రం జేఆర్ఈ హోమ్ మీరు లొకేషన్ చూజ్ చేసుకోవాలి. జేఆర్ఈ నేమ్ అండ్ డిఫాల్ట్ బిఎం ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్. అర్థమైంది కదమ్మా? సో హియర్ once you done right, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత మనకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఫినిష్ అనే బటన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫినిష్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి డబల్ చేస్తే రాదమ్మా. సో ఎంటర్ ద హోమ్ డైరెక్టరీ ఆఫ్ ద జేఆర్ఈ అంటే నేను అదే చెప్తున్నాను. ఒక్క డబల్ చేస్తే నాకు రాదు. సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో ది సాఫ్ట్వేర్. So here OneDrive I have kept it. What is this one? Automations. ఇక్కడ OneDrive కి వెళ్ళి this is my mine and this is a QA software quality automation software side. This is a JDK software. In JDK you have to choose this one. Select to folder. You can see select to folder. You can do it. సో ఇక్కడ ఇలా వచ్చేసింది కదమ్మా. ఇక్కడ ఇలా రాగానే సీ హియర్. సో మీరు ఇలానే చేయాలి. సో వన్స్ జేఆర్ఈ హోమ్ ఇస్ దేర్ నా, సో జేఆర్ఈ ఆటోమేటిక్గా జేడీకే వచ్చేసింది. సో జస్ట్ టు హిట్ ఆన్ ది ఫినిష్ బటన్. కానీ ఇవన్నీ చేస్తే నాకు నా ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ వస్తాయి రావు. నేను డబల్ చేసుకోవాలనుకుంటా. సో జస్ట్ టు గెట్ ఇట్ ఫినిష్, ఇక్కడ ఫినిష్ బటన్, ఇక్కడ హిట్ ఆన్ ది ఫినిష్ బటన్. సో ఇక్కడ అప్లై అండ్ క్లోజ్. సి ఆల్రెడీ యూ హావ్ గాట్ ది జేడీకే లేటెస్ట్ వర్షన్. ఆల్రెడీ మనకు ఓల్డ్ వర్షన్ ఉంది కాబట్టి లేటెస్ట్ వర్షన్ మనం చూస్ చేసుకుందాం. ఎందుకంటే జేఆర్ఈ ఈజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది జేడీకే ఓన్లీ. సో అప్లై అండ్ క్లోజ్ హియర్.
So see here now, immediately you wouldn't get, see, the latest 1.5 version is gone. That is a latest version is come. అంటే old version వెళ్ళిపోయి కొత్త version వచ్చేసిందమ్మా. చూసారు కదా? So this is how we have to create a workspace and that అంటే for very first time మాత్రమే చేస్తాం. ప్రతిసారి చేయము. సో ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ మనం మాడిఫై చేసుకున్నాము. అర్థమైంది కదమ్మా? ఇది నేమ్ దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. సో మనం మళ్ళీ ఇచ్చేసాం అక్కడ. సో జేడీకే మనము ఆ విధంగా లేటెస్ట్ వర్షన్ సెటప్ చేసుకున్నాము. జేఆర్ఈ 1.5 నుంచి లేటెస్ట్ వర్షన్ 11 కి వచ్చేసాం కదా. సో వెరీ ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ, వెరీ ఫస్ట్ టైం, నో నీడ్ టు డూ ఎవ్రీ టైం, వెరీ ఫస్ట్ టైం. సో నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ మనం విండోస్కి వెళ్తాం. ఇక్కడ విండోస్ వెరీ ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ, విండో హియర్, విండో ఒక్క నిమిషం. ఇది నేను కిందికి గుంజాలంటే ఎట్లా? నాకు రావట్లేదు ఇది కిందికి. నిమిషము. ఇక్కడమ్మా విండోస్ వెళ్ళాం కదా, ఇక్కడ విండోస్, విండోస్. సో వాట్ యు హావ్ టు డూ, విండోస్, రైట్ క్లిక్ హియర్, preferences you go, otherwise just to right click, new window and navigations, show preferences. Show view, very good, show view. ఇక్కడ షో వ్యూలో యూ హ్యావ్ టు నావిగేటర్. వై? బికాస్ సి, నేను చెప్తాను ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది. విండోస్కి వెళ్ళి షో వ్యూకి వెళ్తాం. ఆ షో వ్యూ పైన హిట్ ఆన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత నావిగేటర్ వెరీ ఫస్ట్ టైం వీఆర్ డూయింగ్ దిస్, వెరీ ఫస్ట్ టైం. జస్ట్ ఓకే చేయండి, జస్ట్ ఓకే చేయండి, దీనిపైన ఓకే చేయండి. సో ఇక్కడ నావిగేటర్ డిప్రికేటెడ్ వచ్చేసింది కదా. ఆర్ యూ దేర్ మా? సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాగౌట్ కదా, ఇమ్మీడియట్ గా లాగిన్ అయ్యండి. జస్ట్ 2 minutes లో క్లోజ్ చేస్తాను. సో ఈ డిప్రికేటెడ్ వచ్చింది. సో జస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మౌస్ లెఫ్ట్ బటన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు ది ప్యాకేజ్. సి హియర్, దీన్ని పట్టుకొని ఇలా గుంజుకోకండి. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. అరే, సో ఇది ఉంది కదా, ఇది వెరీ ఫస్ట్ టైం is to drag and drop to here. సో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు ది హియర్. సో విండోస్ వెళ్ళాం మనము. విండోస్కి వెళ్ళి జస్ట్ షో వ్యూకి వెళ్ళి నావిగేటర్ ది క్లిక్ చేయాలి. వెరీ ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ, వెరీ ఫస్ట్ టైం ఓన్లీ. మనం ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సి హియర్, మావా జావా ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేసాము. ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇది, అండ్ దిస్ ఇస్ ద నావిగేటర్. Navigator is more readable than the package explorer. Because why? Because why we need to create means, so package explorer కంటే నావిగేటర్ అనేది మోర్ రీడబుల్ గా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది డిస్టర్బ్ కాదు మనకు. ఇది జస్ట్ సెట్టింగ్స్, మనం అన్ని సెట్టింగ్ చేసాం కదా. సో దిస్ ఈస్ అ నావిగేటర్. దిస్ నావిగేటర్ అంటే తెలుసు కదా, ఏదైనా ఇప్పుడు ఒక మనం ఏదైనా గూగుల్లో www.google కొట్టగానే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తుంది. సో లైక్ దట్ ఇది అనేది బేస్, ఇది నెక్స్ట్ పేజ్ అన్నట్టు మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో readable format than the package explorer, more readable format. So now you just see how to create a package. So how to create a package, this is a Gmail project we are doing. So you can give any type of name, whether it is a Facebook or Amazon. This is a project for base మనం క్రియేట్ చేసాము. సో నావిగేటర్ కి వెళ్ళి, సో హియర్ src source code. Why do you want to create a package? Let's see here once again. ఇక్కడ why do you want to create a package? It is a prerequisite to create a class file. Prerequisite to create a class file. For that we have to create a package. Here I will explain you in the project only. See here src means what? Src means it indicates the source only. Source it will indicates. Here main is the development part. We are not going to touch anything here, main part.
So developers will do the main. The main SRC main is the development part. Here testing part we have to do. So we are going to do here test part only. So just to expand it, test part. So here Java. So all whatever that now go to the test now, which language we can using, which language you are using Java only. So not Java means మనం ఏది కోడ్ రాయము జస్ట్ అంటే ఏదైనా పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఏం రాయము జావా సంబంధించినవి జస్ట్ ఓన్లీ సమ్ స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది అది మాత్రమే వీఆర్ యూజింగ్ ది జావా మావెన్ ఓన్లీ వీఆర్ డూయింగ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ సో ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ ది మావెన్ జావా ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. So we have created which language we are using Java language only. So Java paina just to Java paina just right click iవ్వండి. Right click ఇచ్చి just to see here how to create a package. See here this is a package. So very first time new any type of if you are doing any packages you have to do like this only. So package just to package see here name already coming here Gmail. So Java